Good evening guys. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். சாட்டர்டே மண்டே எல்லாருக்கும் யாருக்குமே கொஞ்சம் கஷ்டமான நாள். சிலருக்கு அப்படியே பழகிருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். சிலர் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க, சிலர் என்ஜாய் பண்ண மாட்டீங்க. பட் ஸ்டில் நான் ஆக்சுவலி என்ஜாய் பண்ணுற நாள் ஏன்னா சண்டேஸ்னால் செம்ம ஒர்க்காக இருக்கும். பட் மோஸ்ட்லி அப்படி இருக்காது. நிறைய பேர் சண்டே என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. அடுத்து மண்டே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அந்த சோன்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு. ஓகே, நாம் இன்னைக்கு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே கைஸ், ஆக்சுவலி Genshin Impact கேம் ஐ மோஸ்ட்லி என்ஜாய். ஒன்று வந்து ஓப்பன் வேர்ல்ட், ஜாலியாக சுற்றி தெரியலாம். ரெண்டாவது சீனரிஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும் கைஸ். நான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலி கொஞ்சம் போர் அடிச்சு விளையாடுனதில் வீக்லி பாஸஸில் ஒரு பாஸ்க்குள்ள ஃபைட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ நான் வேறு எதாவது பாஸ்க்குள்ள ஃபைட் பண்ணேன் கைஸ். இப்போ ஜஸ்ட்டு சார் ஓகே, கமெண்ட்டுக்காக டேப் ஓப்பன் வச்சுருந்தேன், மறந்துட்டேன் கைஸ். இதில் என்ன பிரச்சனைனா நான் ஹூட்டோ பில்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எவ்வளோ கார்டு முடியுமா வந்தோடனே தட்டுவேன். ஸ்டாச்சுஸ் ஆகும் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. We're way behind schedule. ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம். Next on the agenda. மற்ற பார்ட்ராவும் பில்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. பார்ட்ராக் வந்து க்ரையோ எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் இதார மாதிரி பட்டா நான் இது பார்க்கவே இல்லை. ரெண்டு எலிமினேஷன்லாம் முடிக்கலாம் இன்றைக்கி. ஆக்சுவலி ஒரு பிளான் இருக்குது. ஒன்று வந்து மேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அது நாளைக்குள்ள இது வச்சு அதான் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறேன். நாளைக்கு தான் ஆக்சுவலி அந்த டொமைன் ஓப்பன் ஆகும். நேற்றுக்கு முடிஞ்சாலும் பண்ணேன். நேற்றுக்கு நைட் செம்ம டயர்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ நாளைக்கு பண்ணுறோம். பெய்டு அவங்க லெவலில் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி இதுக்கு நம்ம டிவாலன் கூட ஃபைட் பண்ணாங்க. டிவாலன் அது பண்ணுவோம், அதுவும் பண்ணுவோம். இனிமேல் நாளைக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன் கைஸ். நாளைக்கு வந்து நம்ம wolf கூட ஃபைட் பண்ணுவோம். உள்ளண்டோமில் இருக்கலாம் நம்ம ரேசரோட ஸ்டெப் டேட், அது கூட ஃபைட் பண்ணுவோம். வேறு இந்த இதுக்கு இது மட்டும் மேட்ச் பண்ணணும். 9 வரைக்கும் மேலே கொண்டு போகணும். இது மட்டும் மேட்ச் பண்ணணும். வேறு ரொசாரியாவுக்கு இது ரெண்டும் மேட்ச் எவ்வளோ கொண்டு போக முடியுமா கொண்டு போகணும். கேக்குவிங்க்கு இது முக்கியமாக தப்பாக இது பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி கேக்குவிங்க்கு இதான் நல்லாயிருக்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபோட்டோவுக்கு இது முக்கியமாக. ஆக்சுவலி இது யூஸ் பண்ணுறதுல தான் கொஞ்சம் நேரம் உயிரோடி இருக்காவா. ஃபோட்டோவும் பில்ட் பண்ணோம். ஃபோட்டோக்கு வெப்பன் இருக்கும் பரவாயில்ல. சரி, பேஸ் அட்டாக் எவ்வளோ இருக்குது. வேறு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஆக்செட் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பார்பராக்கு இதை வச்சுட்டேன். ஏன்னா இது வந்து என்னென்னா எலிமெண்டல் பஸ்ட் வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பண்ணோம். ப்ளஸ் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் 4% ஹைஸ்பி எவரி 2 செகண்ட் இருக்கா. இதோட டியூரேஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹீல் ஆகும். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் ஹீலிங் ஆர்டிஃபேக்ட். ஸோ அப்படி தூக்கி வச்சுட்டேன். பட் பேஸ் அட்டாக் நேர் பார்த்தா நமக்கு கீழே இருக்க ஹைஸ்பி சப்ஸ்டாக் ஓகே இதான போதும். ஆர்டிஃபேக்ட் தான் இது. ஆக்சுவலி 2 வைக்கணும்னு நினச்சிருக்கேன் கைஸ். இது 2 வச்சுட்டு க்ரௌனுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் சில ஆர்டிஃபேக்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பயோரஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா. இதுக்கு இதே மாதிரி க்ரையோரஸ் வேணும் நமக்கு. க்ரையோரஸுக்கு நான் எந்த ஆர்டிஃபேக்ட் போகணுன்னு சரியான ஐடியா இல்லை. ஸோ அது கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணணும். பார்ப்போம். இன்றைக்கி நம்ம வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட் டெய்லி கமிஷன்ஸில் ஆரம்பிப்போம். அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.
பெல் ஐக்கான் ஆலில் போட்டிங்கன்னா எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரும். ஓகே கைஸ், இங்கே என்ன மாதிரி பார்ப்போம். ஆர்ச்சரி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நிஜமா இல்லையா? ஓகே, அடுத்து இன்டர்நெட்டபிள் டிஃபென்ஸு, டேஞ்சரஸ் ஹவ் ஆப்ரேஷன். ஓகே போங்க, நிஜமாக்கி போவோம். ஆர்ச்சரி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஸ்ரீகார்கரி சிஸ்டேஷன் மாறின மாதிரி இருக்குது. பார்த்துருக்கோங்க, எப்போ ஞாபகம் இருக்குன்னா சொல்லுங்கள். ஓகே, ஆர்ச்சரி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வச்சு பண்ணுறது செட் ஆகுமான்னு தெரியல. என்ன சொல்கிறது, அவங்களோட சார்ஜ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணியாச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ஆகும்ல. ஏதாவது ஒன்று ஏன் பண்ணி அடிக்கணும், நம்ம மனசுக்கு இருக்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லுது. ஸோ கனியாக மட்டும் நம்ம மாற்றிடும். எடுக்கலாம். சூஸ் பண்ணி இதுக்கு இங்கெல்லாம் வந்துருக்காங்க. ஓகே, Leave it to சாகுடைய கண்டிஷனில் இருக்காரு. ஓகே, ப்ராக்டிஸிங் ஆக்சுவலி. ஓகே, டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுமா? வரேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட். நல்லா கரெக்டாக நம்ம ஏதாவது ஒரு கலர் எய்ம் பண்ணி அடிக்கணும் கைஸ். நான் மேக்ஸிமம் ப்ளூவை தான் எய்ம் பண்ணுவேன், அதனால் இன்றைக்கி ப்ளூவை எய்ம் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு வேறு எதாவது கலர் எய்ம் பண்ணி அடிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா சொல்லுங்கள், வேறு கலர் எய்ம் பண்ணுவோம். பட் முடிஞ்சளவு சீக்கிரம் சொல்லுங்கள். ஓகே, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, யாரும் சொல்லலை. 2 கலர் இருக்குது, இங்கி பிங்கி பாங்கி. ஸோ ஓகே, டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியாச்சு. ஹாய் ஹாய் பாரதி, குட் ஈவினிங். நீங்கள் கென்ஷன் விளையாடுவீங்களா? கென்ஷன் பற்றி எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா கைஸ்? ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஒன். இதுக்கு நமக்கு டியோனா வேண்டாம். சாகுடைய கண்டிஷன் இருக்கா? கானியோ எடுக்கலாம் கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் கானியோ. as per our contract. Okay, yeah. Let's go for the next spot. Dangerous. அங்கே தூக்கி வச்சுருக்கான். அதில் ஒரு டெலிபோர்ட் வைப்பாயிண்ட் கூட இல்லையே. டி ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? சரி ஓடும், ஓடி போய். ஓகே, இங்கே போட்டுருக்கு. இங்கே போட்டுருது. We're way behind schedule. மோனா வச்சுருக்காங்க, அயாக்கா வச்சுருக்காங்க. ஜாலியாக வேற இப்பெல்லாம் போயிடும், ஓடி போயிடும்.
Papai, Papula, Papi nak sama dengan seperti dia Genshin 2K kita guys, மூணு எடுத்து எனிமீஸ் வரும்போது எனிமீஸ் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட். Next. Come on, focus. Judgment. Yeah. I'm going in. You can't run. Yeah. Lights out. Yeah. Eyes on me. Judgment. All hail. You can't run. Shiver. Judgment. Teamwork is dreamwork. Judgment. Let's light it up. Access denied. Glaze over. Let's light it up. You can't run. Yeah. Okay, mana kita defense பண்ணியாச்சு. Okay, let's move for the next spot. After spot here guys, dangerous how sabotage the slime balloon. Okay, ஒரு balloon பாருங்க guys. அந்த balloon நம்ம காணியை மட்டை வச்சு முடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். Just காணி எனக்கு தான் அப்படி இருக்கா இல்லை இன்னைக்கு எல்லாமே லோகோ டெலிபோர்ட் வே பண்ணது ரொம்ப தள்ளி இருக்க மாதிரி இருக்கா? எனக்கு தான் அப்படி இருக்கோ? ஐ திங்க் எனக்கு தான் அப்படி தோணுதுன்னு நினைக்கிறேன் guys. ஓகே பார்ப்போம். ஓகே இது அட்லீஸ்ட் பறந்தாவது போக முடியும்னு அது வரைக்கும் சந்தோஷம். க்ளைட் பண்ணிட்டே போயிடலாம் கைஸ். ஆஹா மியூசிக் அதான் கைஸ் ஸ்லைம் பலூன். இந்த ஸ்லைம் பலூனில் தான் நம்ம முடிக்கணும். Let's light it up! Power that ended high shot! Yeah! Ha! ஓகே எனக்கு கடைசி டெய்லி கமிஷன் தான். அதுக்கடுத்து இந்த தடவை கொடுத்துருக்க ஈவெண்ட்டுக்கு அராட்டக்கி கேங் கிட்ட போய் பேசணும். நம்ம இட்டோ நம்ம தலைவர் இட்டோவோட கேங். ஓகே இன்னைக்கு லாஸ்ட் ஃபைனல் டெய்லி கமிஷன். நீ 1:30 அடுத்த கமிஷன் டெய்லி கமிஷன் நடக்குது. 1:30 சர்க்கார் ரீசெட் ஆகுது நம்ம இடத்துல. ஸோ நைட் வந்து கேம் ஆடுவீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். முன்னாடி ஃப்ரைடே நைட். We're way behind schedule. ஓகே டைம் ட்ரைவல் சான்ஸா. ஓகே This is long overdue. Everybody stand back. Judgment. Punishment. Yeah.
focus. Let's light it up. Let's light it up. Yeah, you can't run. Lights out. Judgment. I'm going in. You can't run. Is this my final job? Rosaria. பாவம் செத்து போயிடுச்சு. ஸ்ட்ராச்சர்ஸ் ஆனில் போய் அதில் ரிவைவ் பண்ணுவோம். இதுக்கடுத்து நிறைய ஃபுட் சமைக்க வேண்டியது இருக்குது. இதை பிடிச்சாதான் கைஸ் நமக்கு அனிமல் எபிசோட்ஸ் கிடைக்கும். என்ன பேர் போட்டு இன்னும் எல்லாரையும் பேர் வாசிக்கல வரல. We're way behind schedule. இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்டான லீக் ரோல் இருக்கும். இது பார்த்தீங்களா, இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். No touching. ஓகே காய்ஸ், கொஞ்சம் கிராக்கர் சவுண்ட்லாம் கேட்கும் இன்னைக்கு. இது வெடி விட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்படி அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இங்கே இருக்கு கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஐ 2 அவுட்டு. நான் ஒன்று தான் அவுட் ஆகும்னு நினச்சேன். 2 அவுட் ஆகிடுச்சு. வேறு லெவல். இதுக்கும் ஏமா பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ க்ளோஸாக guys, நீங்கள் கேம் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா எந்த கேம் விஆரில் விளையாடலாம் இந்த கேம் பார்க்காட்டும் பிறகு பார்க்கும்போது கமெண்ட்டில் பண்ண சொல்லுங்கள். எனக்கு நான் நிறைய நாள் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் எந்தெந்த கேம்ஸ்லாம் விஆரில் நல்லாயிருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. எனக்கு இந்த கென்ஷன் ஒன்று உண்டு, முக்கியமாக இந்த சீனரிக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபார் அ ஃப்ரீ கேம் இட்ஸ் டோட்டலி கிரேட். இது நமக்கு ஸ்டோரி கொஸ்ட் போயிட்டுருக்கு. நான் வெயிட் பண்ணாமல் சுற்றிட்டுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மான்ஸ்டரில் போய் நம்ம டெய்லி கமிஷன் ரிவார்ட் கலெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அனுப்பிச்சு அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த ரிவார்ட்டை கலெக்ட் பண்ணணும். கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு 4 வேலைக்கு அனுப்பிச்சிக்கிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கப்பான்னு அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு Ad Astra ஆராட்டாக்கி கேங்கிட்ட போய் பேசுவோம். Thank you for completing. ஆக்சுவலி கேம் விளையாடுவீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரி சொன்னால் நல்லாயிருக்கு. ஸ்டோரி Ad Astra இட்டோக்க ஸ்டோரி லைட்டாக சொல்லலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தான் அவங்க ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சு ஸோ கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது. அவங்க ஸ்டோரி சொல்கிறது முன்னாடி அவங்க முன்னோர்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும். அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் கென்ஷனில் ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேட், கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே சோகமாக இருக்கும். இருக்கிற ஆக்கம் கொஸ்ட் கூட நான் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு சோகமாக போயிடுச்சு. ஐ மீன் எண்டு வரைக்கும் சோகம். ஐ மீன் எண்டில் ஒரு கேரக்டர் செத்து போயிடும்னு நினச்சி பயந்துட்டு இருந்தேன். கடைசியில் சாகலை. சந்தோஷப்பட்டேன். சந்தோஷம் ரொம்ப நேரம் போகலை. டக்குன்னு ஒரு சோகமான ஒரு சீனை தூக்கி போட்டாங்க. ஓகே ரிட்டோ இங்கே தான் நம்ம Highlights looked everywhere, but there doesn't seem to be a festival going on anywhere near here. The atmosphere isn't festive at all. Shall we go ask the Doshin? Maybe they'll know something. On the spot commissioner guys. Okay, let us first start. வேறு ஒரு
புஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க சார். 5 புக்கு கண்டுபிடிக்கணும். 5 இல்லை 6 புக்கு நினைக்கிறேன். ஒரு புக் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆக்சுவலி அது லொக்கேஷன் கரெக்டாக பின் பாயிண்ட்டாக காட்டாது. ஜஸ்ட் லொக்கேஷன் சொல்லுவாங்க, நம்ம தான் தேடி போகணும். Okay. ஒரு ஸ்டோரி எழுத நினச்சாங்களாங்க. வியூ ஹார்பரை அங்கே அனிமோ காட் மோராஜ் காப்பாற்றுற ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த டைம் பார்த்து இன்ன வரைக்கும் ஸ்டோரி உண்டு. நமக்கு ஜெயிட் சேம்பர் அதுக்கு முன்னாடி வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டோரி. ஓகே ஓகே. இப்போ கண்டிப்பாக அந்த விஷயம் இல்லை கைஸ். நம்ம இருந்து வெளியே போக முடியாது. நான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன்ல. ஃபஸ்ட்டு பாதியில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே போங்க நீங்கள் போங்க அப்டேட் நம்ம போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். டாப் டு 10. Oh, do you need a hand with anything? What? A festival? I haven't heard anything about a festival coming up. Could you be more specific? What festival are you talking about exactly? Almighty Arataki? It's the Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival, organized by the Arataki Gang. Ah, yes, the same Arataki gang who made a scene at the Iridori Festival. So you're here for the unauthorized, unprofessional, and unofficial event, huh? What? No, it's not anything. It's the Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival. Okay. Yeah, I gotcha. No need to keep rehashing the name. I think I know what this is about. Let me bring you... So we saw the members of the Arataki gang here a few days ago, and they were busy at work leaving piles of hideous things all over the place. Their leader claimed to be hosting a grand event, big enough to rival the Iridori Festival. I think that must be... I asked them a couple of questions, and it quickly became clear that they had no permit to host the event, no proof of venue hire, and, surprise, surprise, no record of having registered the event with the police station. Okay. If that isn't the definition of an unauthorized, unprofessional, and unofficial festival, I don't know what is. According to... What? You shut it down? No, actually. Seeing that they had no prior experience organizing events and they'd at least gone to the trouble of preparing a safety plan... Safety plan? Anyway, if you're looking for the Arataki gang, you could try going to Amakane, which is a venue designated by the Yashiro Commission for use in all kinds of festivals, big and small. It was established to try and encourage community. We told the Arataki gang about that. If they still want to host their event, that's going to be their best option. This whole thing is starting to... But since we've come this far... A nation blessing, now 10% off. Okay. இங்கேயா நம்ம எங்கேருந்து போகலாம்? ஓகே இங்கேருந்து போகலாம் கைஸ். Access denied. வேறு லெவல். கீயை மாற்றி ப்ரெஸ் பண்ணி கீபோர்டை சர்ச் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா கொஞ்சம் கீபோர்டை கரெக்டாக வச்சு விளையாட கற்றுக்கணும். We're way behind schedule. ஏமா கீழே இருக்கீங்களே மேலே சவுண்ட் கேட்டு. Born of ice and frost. Huh? That's all for size. Huh? Let's light it up. Take this.
catching. ட்ராப் பண்ணுற ஸ்பீட் அந்தளவுக்கு இருக்கும். நம்ம நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல முன்னாடி ஜாக் We're way behind schedule. ஜாக்கு சாங்காயா பிளாக் ஜாக்கா ஏதோ ஒரு சீரீஸ் போயிட்டு இருந்தோம் முன்னாடி. கார்ட்டூன் நெட்வொர்க்னு ஒரு சேனல் இருந்துச்சு. அவங்களுக்குலாம் தெரியுமான்னு எனக்கு தெரில. பார்க்குறவங்க பாதி பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு கம்மி. அதனால அது இப்படி தான் இருக்கும். Same situation as earlier. The Arataki gang is nowhere in sight. There should be a Yashiro Commission representative here. Let's go and ask him. How can I help? Ah, yes. You must be here for the... Yep. Madam Kujo Sara of the Tenryo Commission and Yoimiya of Naganohara. Yoimiya noticed them getting the venue ready when she was here to deliver some fireworks. As to what Madam Kujo Sara was here for, I'm not quite sure. Oh, so other people got here before us? Oh, that's a good sign. So, where's the Arataki? Unfortunately, since there's no space available at any official venues at the moment, we had to allocate them to a tiny beach at the northwest part of the island. If only they'd applied earlier, we could have given them a better... Head northwest. You'll see them. Northwest, left side. Next on the agenda. Hey there, compadres! You finally made it! I was just wondering when you'd be showing up. Next thing I know, boom! There you look at this venue. What do you think? Is this a It's surrounded by sea. The air is as fresh as it gets. The venue is situated against the backdrop of Amakane Island, where you can enjoy exclusive access to the festival and culture centers. With excellent transport links by sea and land, getting where you need to be is highly convenient, whether you're traveling by foot or by... The moment I set eyes on this venue, I knew it was the moment that changed the world. Give it up for the boss! Clearly you're only here because the Tenryo Commission sent you away. Alright, let's get down to business. I invited you all here to attend the almighty Arataki Great and Glorious Drum-Along Festival! A highly important festival, I might add. Yeah, boss said the first goal of the festival is to promote the Arataki gang and recruit new members. Secondly, it's to celebrate Shinobu's graduation. And last but not least, it makes up for all the previous team-building events that were cancelled due to insufficient funding. 3 festivals in one? Akira, we can leave that last point out from now on. The thing with festivals is, you gotta get out there and promote them far and wide if you want to get a good crowd. So, Hey! Shinobu's supposed to be the star of the show. How come she's out there working her butt off while you're hanging her? hey, I'm hard at work too. I'm entertaining guests. Boss actually just got back. He said he was expecting you to arrive any second, so he came back specially to welcome. Until then, he was out there with Shinobu working hard to bring more people to the festival. Oh, really? Well, just doing my duty. Nothing more, nothing less. Wow, this bull chucker actually did some serious work for once. Trust a puny little flying lavender melon to stoop to the level of childish name-calling. நம்ம குட்டி சத்தானி வச்சது காமிச்சிருக்க பேர் வந்து லாவெண்டர் மெலான் guys. லாவெண்டர் மெலான். நல்லா இருக்கலாம். Anyway, so, compadre, you got any questions about this festival? Ah, you mean that stupid Tengu? Stupid Tengu வேற level. இவர் ஓனி அது Tengu. Yeah, I hesitated, but, I sent her an invitation. I cannot believe how ungrateful she is. Get this, she came all the way out here just to put up a bulletin board and write a load of baloney on it claiming that visitors need to be cautioned.
She even warned us not to change it. It's blatant bullying of the gang, that's what it is. One day, I'm gonna defeat that Tengu fair and square in broad daylight in the middle of the street. She'll get what's coming to her. Anyway, so, compadre, you got any questions about this festival? பாரு இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல இல்லை கைஸ் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம். The owner of Naganohara Fireworks? Chatting with her is a real blast. She only found out about our festival because she happened to be delivering some fireworks to Amakane Island. ரேட்டே பண்ணாமல் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்தே ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வாங்கியிருக்கா பற்றியா வேறு லெவல். She really liked what we were trying to do here and came to pass on her best wishes. She even said she'll provide some fireworks for us next time. Looks like the Arataki gang should make sure to keep good ties with Naganohara Fireworks in the future. I see. Anyway, Okay. so, compadre, you got any questions about this festival? A ton of totally awesome stuff! என்ன ஃபெஸ்டிவல்னே தெரியாம வந்துட்டான். ட்ரம் அது மட்டும் தெரியும். See that hill over there? That's Sing Along Hill. Stand at the top, look out over the sea, and sing your... And this bonfire? It's perfect for roasting lavender melons, the regular kind, or the ones of the annoying little floating variety. And these boxes! Plenty of space whether you want to play Genius Invocation TCG or battle some beetles. ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லி என்னெல்லாம் வச்சுருக்கா பார்த்தீங்களா கைஸ்? அதில் அந்த கிளிப்பில் போயிருந்து கத்தி பாடணுமா, அதுக்கடுத்து வந்து ஃபயர் ஒர்க்கில் போய் லேண்டர் மேலே சுட்டு சாப்பிடணுமா, அடுத்த இதில் வந்து பீட்டில் ஃபைட் பண்ணணுமா, வேறு லெவல். You really pulled out all the stops. But of course, the highlight of this festival is the drum-along. Here, feast your eyes on this. Just between you and me, this little treasure was sourced through a top-secret channel. They said it's a prized hand drum that once belonged to a renowned onmyoji, and it's worth 8 million mora. Someone in great position நினைக்கிறேன், சரியா தெரியல. Thanks to my strapping good looks and the fact that the vendor and I kind of had a connection. Her words, not mine. She gave me a generous discount and only asked for 800,000 mora. ஏமாத்திட்டாங்கன்னு தோணுது. 8,000 மோரா கொடுத்த ஒரு குட்டியோட ட்ரம். I think நம்ம இட்டவை ஏமாத்திட்டாங்கன்னு தோணுது. ஸ்டோரி எப்படி போகுதுன்னு போவோம் guys. She went from 8 million to 800,000 just like that? Sounds suspiciously like a scam to Paimon. Duh. Oldest trick in the book, right? Which is why it didn't work on me. I spotted the damage on the edge right away. Practically screamed, "Defective product alert!" Ooh, we have a connection. Give me a break. Okay. So I haggled hard and took her down to 80 G's. Practically a steal. Yeah, more specifically daylight robbery. Still, it's pretty impressive that you could actually afford something worth 80,000 mora. Good for you, bullchucker. It's only 80,000 mora. What do you take me for? I put in 20 grand. Me too. Huh? Boss, how come I had to pay 30 grand? ஒருத்தர் 20,000 இன்னொருத்தர் 20,000 கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொருத்தர் கேட்க பார்த்தீங்களா, என்கிட்ட மட்டும் 30,000 ஏன் வாங்கினீங்க? வேற லெவல். அப்போ 30, 50, 70 ஆயிடுச்சு. இன்னும் 10,000. 20 grand plus 20 grand plus 30 grand. You really are a bullchucker! You extorted 80 grand from your gang members and didn't pay a single mora yourself! You might want to check your mathematics there. I paid my share, you know. I paid the last 10 grand. All right, good chat, but we should wrap things up. It's getting late. I should go rendezvous with Shinobu. The festival's just getting started. We need to keep plugging it to get a bigger crowd. Take care of the hand drum, all right? Oh, and if you want to try out the drum along at any point, Genta's your guy. Okay, Laters, compadre. Okay, Genta பேசுவாங்க guys. Drum along na என்னன்னு பாப்போம். Okay, Genta. I'm Genta, the Arataki Drum Along Festival Welcome Ambassador.
Are you ready for your drum along performance? Oh, I almost forgot. There's something that boss forgot to mention to you about this hand. Since none of us really know if it's in tune or not, please test it out first. ட்ரம் டியூன் கிட்டார்னா டியூன் பண்ணுவேயா ட்ரம் டியூன் எப்படியா நான் பண்ணுவேன் ட்ரம் டியூன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு ட்ரம் கிட் இருக்கு அதை டியூன் பண்ண தெரியாமல் தான் எக்குத்தப்பா டியூன் பண்ணி வச்சு That way, it'll sound better when you deliver your final performance. Go on, give it a try. Let's calibrate. Okay, press the space bar or left click to drag the trumpet on as an adjust it. Until it roughly comes with the note position to okay. Okay. Okay, good. That. கொஞ்சம் பிளேக் பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே गाइस என்ன பண்ணனும்னு பாப்போம் I'm Genta. Are you ready for your drum along performance? Hold on about this time about most. You noticed it too, huh? Yeah, I noticed it looks exactly like the kind of toy drum I'd buy from street peddlers as a kid. I remember they only cost around 800 more back then. Times change, I guess, but still, 80 grand is way too expensive. The boss definitely got scammed, no question. But what are you gonna do? He's still the boss. Are you ready for your drum along performance? You want to know when the boss is getting back? What I do know is that the boss and Shinobu both see this festival as a major event, so they hope to get as many people They said this will improve the image of the Arataki gang, but I wouldn't know anything about that kind of thing. Still, I think I'll be back to see you before it's over. After all, he respects you a lot. Are you ready for your drum along performance? Okay. Let the drum along begin! என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் गाइस ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஈவென்ட் ப்ளே பண்ண போறேன் என்ன மாதிரி இருக்க போகுது நார்மல் ஹார்ட் ப்ரோ பீட் நோட் சவுண்ட் ஃபாலிங் ஸ்பீட் அது இருக்க மாதிரி இருக்கு நம்ம எதுவும் பண்ணலாம் ஓகே Oh, try me up guys. Just a normal hard. Normal inside हम time में चलते हैं. Normal try करो. Okay. Okay.
பேர் வச்சு விளையாடுறவங்க என்னங்க பண்ணுவாங்க? யூஸ் பண்ணிட்டேன். வீட்டுக்கு நல்லா இருக்குங்க. டிஃபிகல்ட் அது ஈஸியாக எவ்வளோத்துக்கு இருக்கு, அது டிஃபிகல்ட் எவ்வளோத்துக்கு இருக்குன்னு தெரியல. ஏதோ டைமிங்கில் தான் போகுது கைஸ். நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே குட்டு. ஓகே 3 ஸ்டார் எடுத்துட்டோம். ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். ரிட்டர்ன் விபின் ஜோஸ் ஹாய். அப்படியே கேம் ப்ளே பண்ணாங்க பண்ணுங்க ப்ரோ. இது மட்டும் முடிச்சுட்டு ப்ரோ, ஈவெண்ட் மட்டும் முடிச்சுட்டு. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஓகே ஹார்டில் ட்ரை பண்ணும். எனக்கு லவ் பேக் பிக்கப் பண்ணு. ஈவெண்ட் கைஸ் இது கொஞ்ச நாள் தான் பண்ணுங்க. ஐயா மிஸ் பண்ணிட்டேன். விளாட்னா தான் வரணும். ஈஸியாக இருக்கும். மொபைல் ப்ளஸ் கலைக்கணும். அது மிஸ்ஸு வேறு ஹாய் சார் டேர்னிப்பா. இப்போ அதில் வாய்ப்பு இல்லைடா, கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸ்டோரி கொஸ்ட் பண்ணணும், அதனால் வாய்ப்பு இல்லை. ஈவெண்ட் வந்துருக்குடா, கென்ஷனில் ஈவெண்ட் இருக்கு. அதான் விட்டுட்டேன். காம்போஸ் அவன்லாம் வந்துருக்கு. ஐயா அடே இன்னும் முடியலையா? ஐயோ அடே கமெண்ட்டை பார்க்குற கேப்பில் காமெடி ஆகி போச்சு. ஐயோ 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 மிஸ் பண்ணிட்டேனே சார். மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். 3 ஸ்டாரு பெர்ஃபார்ம் வேணாம், இது பூரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இது I'm going to play BGMI. Bye bro, bye 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 bye. நான் ஃபுல் அட்டெண்ட் பண்ணேன் guys. டிஃபிகல்ட்டி அது 3 ஸ்டார் எடுக்கணும். அடுத்து விளாடுவோம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஸ்டோரி கொஸ்ட் பாதி நிற்கிது. இந்த தான் வெயிட் ஆகிட்டு நாளைக்கு எங்கே போகணும். டைம் என்ன 9 to 11 டைம் மாற்றம் கைஸ். டைம் ஓகே okay go to your web. Okay
Still watching you. Okay da, okay. Super. Okay guys, பார்த்துருப்போம், லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த கேம் விளையாடுறீங்கன்னா உங்களோட ஏஆர் லெவல் அப்படி கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். You want playing Genshin? You can't play, I mean, இந்த கேம் விளையாடுறீங்களான்னு கேட்குறேன். வந்து வெயிட் பண்ணணுமா? இன்னும் ஏன் திரும்ப வெயிட் பண்ண சொல்கிறேன்? செய்ய மாட்டேன் guys. 9 to 11 15. பட் ஒரு 9K இருக்கும். ஒரு டைம் தாண்டிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுல. ஓகே காய்ஸ், பார்ப்போம். இந்த ஸ்டோரி சோகமாக இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன். It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க என்ன மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள், அவங்க கேரக்டர் அசஸ்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சு அடுத்து ரிசல்ட் வந்திருக்கு, பார்ப்போம். I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now, it falls to me to... All of us here know the score. Don't beat around the bush. Just get on with it. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough. And because of his personality, he struggles to win people over. In contrast, Zhi is evenly balanced across the board and enjoys an excellent reputation and after much consideration. I have decided to recommend Zhi to the Liyue Qixing. Zhi, Z-H-I-Y-I. Okay. What? Okay. Oh, congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future? And take... I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. I don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Zhi, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to... Count me out. I'm not in the mood. Zhi seems pretty relaxed now. This would be a good... Hey, traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this. I, also would... Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave. Follow him. Yes, ma'am. We finally got... Lady Yelan, Zhi has gone towards Feiyun Slope. No worries. Follow him, quickly. So Zhi really sided with the Fatui? But Uncle Tian thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when we find him. No problem. Self flower காலியா இருக்கு, I mean வெட்டியா இருக்கு. ஸ்டாமினா மறந்துட்டேன். அம்மா எப்பாடியோ குத்தி பகரணம் போட்டு வந்து செத்துட்டேப்பா. ஸ்டாமினா பார்க்காம பறந்துட்டேன் guys. I'm sorry, Lady Yelan. We lost. He's too good at this. We weren't able to keep following him without... How the heck did he manage to shake Yelan? I guess Zhi didn't let his guard down. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive. But how?
know. Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tian himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tail Uncle Tian, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. Shinyue Kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing up. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then, but without any evidence, that would have been meaningless. ஃபாலோ பண்ணி இருந்தாங்க கைஸ். ஹோட்டலுக்குள்ளே போனார், போயிட்டு வெளியே வர வேறு மாதிரி இருந்துச்சான். அவன்கிட்ட போய் பேசியாச்சுன்னா இந்த ஸ்பை வேலை பண்ணுறது. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinyue Kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key is, let's go to Shinyue Kiosk. Welcome to Shinyue Kiosk. May I have table number of your city? Can I get a photo? Okay. ஓ, இந்த ரெசிபி வாங்காமல் வச்சுருக்கீங்க. வேறு லெவல். என்ன ரெசிபிலாம் இருக்குது? ஸ்டர் ஃப்ரைட் ஃபிஷ் நூடுல்ஸ். பச்சஸ் எத்தனை இருக்குது காய்ஸ்? இந்த இடத்த விட்டுறாதீங்க காய்ஸ். அடுத்து ஃபுல் மூன் எக்ஸா? ஓகே, இதெல்லாம் தேவைப்படுமா நமக்கு? வாங்காமல் வச்சுருக்கோம். கோல்டன் கிராப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல் மூன் எக்ஸ். ஓகே, இப்படி தான் இருக்குமா? வேறு ஸ்டர் ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் இது நம்மகிட்ட இருந்து கிஃப்ட் கிடச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேவைப்படும் போது வந்து வாங்கிக்கலாம் கைஸ். நான் இப்போ வாங்கலாம். என்டர். அவனுக்கு தெரியாமல் பேசிட்டான். பேசினதுக்கு 2 ரெசிபி கிடச்சி. அது Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Okay. Liquor and wineware. I see. Let's go. Where to? Shigu Antiques. Shigu Antiques. Okay. ஆமாம், அங்கே தான் இப்போ இது வாங்கினாங்க கைஸ். ஆன்டிக் ஐட்டமோட காப்பி. ஆன்டிக் மீன்ஸ் ஓல்ட் ஐட்டம்ஸ், பழமையான ஐட்டம்ஸ். நம்ம இடத்துல தான் கலெக்ஷன் ரொம்ப கம்மி. அங்கே வேறு இடத்துலலாம் பயங்கரமாக கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு ஆமாம், இவன் எங்கேயா நிற்கான், ஒன்று யாரையும் எங்கே கூட்டா போடா 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 தெரியாமல் இவன்கிட்ட பேசிட்டேன். நேம் பார்த்தோன்னே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிட்டு இவனே மறந்தாச்சு. காமா விடா, என்ன விடா விடா, நீ காமா போயிரு. அப்படியே Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. Zhi ordered a wineware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Zhi-Yi's choice. Would you be able to show us the one he bought? Zhi picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. I see. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Zhi has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up a little. Don't worry. Price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Zhi-Yi's wine... For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Zhi bought 2. இப்போல்லாம் வைன் ஜாக்லாம் கிடையாது நீங்கள் கைஸ். நம்ம
Okay. Thanks, Lean Long. Seems they're... Well, don't take too long. We could sell out any day. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank. It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Fair point. Yelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where Jerry went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? கியாஸ்க் ஐயோ பேர் மறந்து போகுது guys. அது வரும்போதெல்லாம் சொல்லி பார்க்குறேன் இருந்தாலும் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்க ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கு. If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol. No, this is a victory feast. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high... Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? Fatui officials. Should be either the Snezhnayan Embassy or the Northland Bank. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jury may be vigilant, but that doesn't mean in which case. We don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who Juri bought that liquor for and follow... But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomat... I'm well aware, but don't you see? Jur-E is gambling everything on this. If we really want to catch him, stick to your orders, and make sure we're... Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Jur-E may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. Sandeep, முக்கியமா டர்னிப்ல இருக்க மாட்டேயா? ஐஜிஎல் பார்த்துட்டு தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். டர்னிப்ல இருக்க மாட்டேன். இப்போ ஸ்டோரி கோஸ்ட் போயிட்டு இருக்கனால பேச முடியாது, அதனால டர்னிப்ல இல்லை. சரியா? ஓகே. I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. இவ்வளோ நேரம் சுற்றி நம்மளை அலைய வைக்கிறாங்க. ஒருத்தனுக்கு பார்ப்போம். ஓகே, டைம் என்னாச்சு? 8 o'clock ஆயிடுச்சு. டைம் போகிறதே தெரில guys. The game. Perfect timing. Wen Yuan just sent word that the Fatui ambassador, Yusupa... Qingshu Pool? That's the place Juri mentioned in his manifesto. It looks like that's where they've arranged to meet. Sensible choice, I'll give them that. Qingshu Pool is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to work. Oh no, we gotta go get them! Let's go. If my hunch is correct. நீட்டாக ஸ்டோரி போயிட்டுருக்கு. ஐயோ இங்கேயா? ஓகே, போவோம். போய் என்னதான் நடக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே பறந்து போக முடியுமா நம்மளால்? This is Qingshu Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense steers well clear of this place. I've looked into the place before. There's a worker's entrance somewhere around here. Follow me. ஓகே, அஸ்வினி ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்காருல. இன்னைக்கு பிஜிஎம்ஏ போட்டிருந்தா, அதான் அந்த பக்கம் வரல. கென்ஷின் போட்டிருந்தா கூட விளையாடிக்கலாம். So guys, thank you for the support. Okay.
டேய் அங்க போதடா இவன் லைஃப் ஃபுல் ஆயிரண்டா அங்க போதடா டேய் ஃபுல் ஆயிடுச்சு To ashes! You can't run! ஓகே அன்னாருக்கு ஃபட்டு ஏஜென்ட் இங்கே போய் என்ன பண்ணணும் ஃபைட் பண்ணணுமா என்ன பக்கத்தில் போட்டிருக்கான் There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. I can't guarantee we'll be safe once we're underground. இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அட சந்தீப் சந்தீப் கொஞ்சம் உனக்கு இப்போ வேர்ல்டில் ஜாயின் பண்ண முடியாதுமா உனக்கு வேர்ல்டு லெவல் 8க்கு நீ கொண்டு வரணும் அப்போ தான் எனக்கு ஜாயின் பண்ண முடியும் நீ வேர்ல்டு லெவல் 7க்கு வந்துட்டா கூட என்னால் ஒரு வேர்ல்டு குறைக்க முடியும் ஒரு வேர்ல்டு தான் குறைக்க முடியும் ஒரு நேரத்தில் அதனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஓகே The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. உனக்கு நிறைய ஸ்டோரி கொஸ்ட் இருக்கு நான் அப்புறம் சொல்லி தரேன் இந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சாதான் சில ஆர்கான் கொஸ்ட் பண்ண முடியும் Still, be ready to fight at any moment. அஸ்வின் ஸ்ட்ரீம் என்ன Any போயிட்டு இருக்கா resistance needs to be taken out quickly and quietly. We don't want to attract too much attention. இல்ல பசில் இருக்கு really Don't worry, we're all professionals here. By the way, Yelan, we're... They have other things to take care of first. We couldn't afford to wait for them, but the... Okay. Enter the ruins. Start. Okay. Hydro on Geo கேக்குறாங்க. ஓகேம்மா ஓகே ஓகே சந்தீப் அஸ்வின் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஏர் லெவல் எதில் இருக்கீங்க கரெக்டாக தான் நீங்கள் ப்ரான்ஸ் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரில ஆனால் இதே இதில் போ ஓகே Take it easy. Quietly now. Teamwork is dreamwork. This is long overdue. Playing 7 accounts sir, வேற level. நான் 4 account வச்சு விளையாட முடியாம இருக்கேன் bro. Punishment. We're wait access denied. As I expected, main account la but this enna shouldn't be too character much main trouble. பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட main character இப்போ நான் DPS கன்னியோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க I see that? That's gotta be the Fatui ambassador here to meet Ji. Looks like he went through that door. Fatui ambassador. That must be the emergency access route, right? Okay, AR 59, 56. Yeah, bro. What a level. Get up. Get up. Bro, எந்த இதுல bro எந்த பிரஷன்ல இருந்து விளையாட I ஆரம்பிச்சீங்க can bro fix this. I'm a little low on energy. Next up. Gotcha. Shiver. Why do they never miss?
Okay, சரி. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டோமே. I can Zhao, Vila, 3, Raid and Zhongli. That level. Super lineup, bro. ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் க்ரௌன் பண்ணிட்டீங்களா? இவ்வளோ தானா? நல்லா பண்ணலாம். கொஞ்சம் க்ரௌன் பண்ணிருக்கேன். மேட்ச் ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் ப்ரோ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸ்டோரி குவெஸ்ட் ப்ரோ ஆக்சுவலி வேர்ல்டு வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் மிஷன் மட்டும் இது மட்டும் முடியாது கொஞ்சமே. Wow. The water's gone down. Hey, look! Is that another way through? ஓகே இறங்கிறேன்ட்டு தான் ரெசின் இல்லை. ஓகே ப்ரோ நான் உங்களுக்கு கேரக்டர் ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸ் வேணுமோன்னு நினச்சிட்டேன். இது எந்த ரூட்டோட போவா? இந்த மாதிரி இல்லை. ஹோம்ஒர்க் இருக்குது. ஓகே 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 அப்போ ஹோம்ஒர்க் முடிங்க ப்ரோ. ஹோம்ஒர்க் தான் முக்கியம். ஐயா கிட்டே இறங்கிட்டானா என்ன? ஓகே தானே pages 0 completed. ஏமா ப்ரோ படிச்சுட்ருக்கீங்களா? அப்போ நேரம் முடியாதா? farming for farming. Okay. AR 656. ப்ரோ எல்லாத்துலையும் விளையாட டைம் இருக்கா ப்ரோ? Next on the agenda. ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு விளையாடுறதுக்கு கஷ்டம் தான். We're way behind schedule. Access denied. Here comes the catch. Take it easy. இல்லைம்மா டேர்ன் இப்போ நான் இல்லைடா இல்லை ஸ்டோரிக்கு விஷயம் போயிட்டு இருக்காங்க. டேர்ன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணல பார்த்துக்கோ. Born of ice and frost. Next on the agenda. Healthy body, healthy mind. வீக் தான் ப்ரோ. AR 59 அக்கௌண்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு செல் பண்ணுவேன். பட் ஆல்சோ ஹேவ். ஓகே ஓகே. We're way behind schedule. Next on the agenda. மெயின்டைன் பண்ண முடியல. அதே தான் ப்ரோ நான் எனக்கு டவுட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு. Next on the agenda. எல்லாரும் மெயின் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு செகண்டரி அக்கௌண்ட்டில் ப்ரோ விற்பாங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிட்டீங்க. செகண்டரி செகண்டரி அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு ஃபேவரட் கேரக்டர் இருக்கா? We're way behind schedule. உங்களோட ஃபேவரட் கேரக்டர் என்ன ப்ரோ?
We're way behind schedule. கசூயா ஏய் நிறைய பேர் கசூயா பிடிச்சிருக்கியா? எனக்கு கசூயா பிடிக்கும். நிறைய எல்லாருக்கும் நிறைய பேசணும். நிறைய பேர் கசூயா தான் பிடிச்சிருக்கு. எதனால? எனி ஐடியா ப்ரோ? The water's flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. I think I got it. Push. Okay, first care control. Push. Skill damage number. Okay. கசுவா இருக்கா என்ன? அப்போ கண்டிப்பா என் வேர்ல்டுக்கு நீங்க வரணும் ப்ரோ, அல்லது நான் உங்க வேர்ல்டுக்கு வரேன் ப்ரோ. We're way behind schedule. Okay bro. Bro, உங்க UID மட்டும் லைட்டா சொல்றீங்களா bro? நான் ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்கிறேன். நீங்க விளையாடக்கூடிய அக்கவுண்ட். Okay. The door is open. Let's go. Door is open. உங்களுக்கு என்னோட UID போட்டு விட்றேன் bro. நீங்க அப்புறம் ஃபேர் பண்ணி ரெக்வெஸ்ட் கொடுங்க. Just a sec. ஐயோ, நான் அப்புறம் பார்த்து சொல்றேன். Really? Okay bro, நான் பார்க்கறேன் bro. இத மட்டும் முடிட்டு bro. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. Hi. For Rex Lapis! Power that isn't high shot! You can't run! Busted! Lights out! Let's light it up! Everybody stand back! No touching! Judgment! You can't run! Shiver! Let's light it up! Game's up! It's over. This is long overdue. We're way behind schedule. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Come on, bottoms up. After you, of course. Okay. You need doubt about it.
sorry. That went down the wrong way. Actually நான் அந்த milk never க்கு drunk பண்ணிட்டேன் anything bro. this strong அதனால before. Bennett கண்டிப்பா இருக்கும். It'll take me some Venti getting இல்ல bro. used to. Venti ஜவுலிங் நல்லா இருக்கும்ல. நான் அத பத்தி யோசிக்கல. ஜவுலிங் சுத்தமா பில் பண்ணல bro. Bennett confirm our team. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. I'll do my best. Bro, story மட்டும் சொல்லிடாதீங்க bro. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. 55 ல தான் கிடைச்சதா? Wow. ஏன்னா பென்னட்லாம் ஸ்டார்டிங்கே கிடைச்சிட்டு போறனால அதுக்கு அருமை தெரியல ஃபர்ஸ்ட். என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்களுக்கு ரொசாரி அப்படி தான் கிடைச்சு. Come on, another round. Less talking, more drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of Bennett-க்கும் poisoning எப்படி bro sent shivers down my ஸ்கில் spine. லெவல்ல I'm எந்த more அளவுக்கு timid வச்சிருக்கீங்க? than நான் you ரொம்ப கேவலமா realize. வச்சிருக்கேன் எனக்கு பில்ட் Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. But I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. Really bro? Poison I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. Okay bro, okay. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. Oh my god, Uncle Tien பாவமா போம். You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tianshu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. Aside from Qingshu Pool, we also have some other requests for you, which we will inform you of in due course. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Did you hear that? It was poison! That's why Uncle Tien hasn't been feeling well recently. It's all Jurye's doing. What a nasty guy. Seize him! Poisoning a person is a very bad thing bro. Hold on. Did you bring a camera? Camera? If not, you can use mine. This is quite a scene. We நீயே have to போட்டோ எடுக்க capture it for வேண்டியதுன்னா post. எதுக்கு எங்கிட்ட போட்டோ எடுக்க சொல்ல? நான் போட்டோ எடுக்கும்போது மாட்டணும் அதானே? Excellent liquor. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. 50-50 தோத்தது இல்லையா? But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. I know. Hey, I know that feeling do you still remember what I said to you? How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Yes, under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors. Chen Wei had wealth. Ming Boa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. And that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Oh my god. Yes. I cannot thank you enough for your generous support. Oh my god.
You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about Uncle Gao said that Jur-E has low self-esteem. Seems he was right. Okay, self-esteem. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time, so the Fatui persuaded him that he should act while he can. Jade Spear. Do you have any more film in the camera? Actually, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க ஜேட் ஸ்பியருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என் கசினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜேட் ஸ்பியர் தான் கிடைச்சு, பிறகு ஜாவ் கிடைச்சிட்டேன். நான் ரொம்ப ஹாப்பி. அவனுக்கு ஒரு கேரக்டர் கரெக்டாக சிக்னேச்சர் வெப்பனோட இருக்கு. How well this goes for us depends on how Jur-E plays his hand. ஒரு கேரக்டராக அதோட சிக்னேச்சர் வெப்பனோட இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. Is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today. And There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. உங்களுக்கு ஏதாவது கேரக்டர் சிக்னேச்சர் வெப்பன், ஐ மீன் 5-star கேரக்டர் சிக்னேச்சர் வெப்பனோட இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த கேரக்டர் ஃபீல் ஆகுது? This is the good stuff. It is great. Okay. What the? Okay, ஆப் வச்சிட்டாரா இவரு? Okay, very well done. Jur-E, you poisoned my wine? But when? டீலு உல்ஃப் கிரேஸ்டோனா வேற லெவலில் இருக்கும். நீ என்னை ஏமாத்திட்டியா? You seem surprised, Mr. Yusupov. யூசோப். ஏய் யூசோப், இதை பிடிச்சி ஒன் பீஸ் கேரக்டரோட நேம் யூசோப். ஓகே. How could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. Oh my god. Really, dude? You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. Oh my god. Yari. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. The ruins will collapse, and everything will be buried. Guys. I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. Standard banner. ஆனால் ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் வெப்பன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்புறீங்க? But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then,
I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. Shuri, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. Guys, a record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, Theophan? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks, for he has been eyeing your position for a... That traitor! Relax. It's over. Everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Sweet dreams, Mr. Yusupov. Ta-ta, bye-bye. Okay, par. Matnada day. நான் கொஞ்சம் பயங்கரமா எதிர்பார்த்தேன் நிறைய புஷ்ஷுக்குன்னு முடிஞ்சு போச்சு பாப்போம். I am back. Hi, welcome back. Yay. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. No worries. Thank you for I coming have them back. all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Wanna see 'em? Game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan. I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. One wrong move and it all comes crashing down. I see. I should have been more careful. Bro, You followed him artifact here, nu solningala bro. நான் கான்யூக்கு I எவ்வளவு was so கொடுமையா focused இருக்கு on... தெரியுமா bro? Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live... Your point being? When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. Seriously. In fact, எனக்கு என்ன சொல்லனே I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? ஆவனா இதோட நிறைய பேர் You still don't get it, do you? எவ்வளவு ஹார்ட் வர்க் பண்ணி மேல Even வந்திருக்காங்க. now. ப்ரோ ஆக்சுவலி எனக்கு இப்போ மோரா பிரச்சனை What இல்லை do you ப்ரோ லெவல் அப் பண்ணஸ்ல தான் கடுப்பா இருக்கும். இப்போ மோரா இப்போ தற்போது இருக்கிறதுக்கு பிரச்சனை இல்ல. Exactly. உங்க லெவல்ல வரச்சலாம் Clever people can always come up with a good மோரா excuse. சுத்தமா பத்தாது. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tien ever looked down on you? you? Free to play or pay to play, bro? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. That's enough. Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tien was always going to give you this opportunity, even if you'd done nothing at all. Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough. That's enough. Mostly co-op la
நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்கும் அண்ட் விசிட் போயிட்டு மைனுக்கு போகணும். இஸ் இட் ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ அதை. Life is like fishing. It cannot be Life rushed. is like fish. Whatever you do, life is a race. அந்த டைலாக் ஞாபகம் வந்துருச்சு. I was just like you once, desperate to You have to prove pick that myself. level. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. Seriously purchase You're பண்ணீங்களா? still young. Be patient, believe in yourself. எனக்கு அது பர்ச்சேஸ் தட்டறது தோணும் அடிக்கடி, இருந்தாலும் கை திட்டணும். என்ன நானே மனசை தேத்திக்கேன், இதுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நானே நான் ஒரு தடவை செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. அதனால செலவே பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர். That's the only reason bro, வேற ஒன்றும் இல்லை. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. நல்லது இல்லையா ட்ரை பண்ணக்கூடாது. வேற ஏதாவது போட்டு தந்தாங்கன்னா வேறு விஷயம். நமக்கு கசின் இருக்கான் ஒருத்தன், சட்டி கேவிங், சட்டி இல்லை இப்போ லூசிஃபர் கேவிங், அவர் போட்டு தருவார், பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு. Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Genshin Tea House tomorrow morning. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. நான் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. நான் வந்து எனக்கு பொதுவாக எனக்கு எல்லாமே நல்ல கேரக்டர் கிடைக்கிறதுனாலே 70க்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும். இது ஒரு 65 இல்லை 65 இல்லை சாரி, எதுக்காக கிடச்சி 70க்கு பக்கத்தில் தான் கிடச்சிதோ, 70க்கு பக்கத்தில் தான் கிடச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Full HP with physical damage bonusல artifact செட் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this will be a straightforward deal. அப்போ 10 HP புரியலையே ப்ரோ. டெனாசிட்டியா? ஆமாம், ஹைஸ்பி பில் தான் ப்ரோ. Get some rest. ஓட்ட ஆர்டிஃபேக்ட் செட்டா? ஓகே ஓகே ஓகே. இங்கே அந்த பெட்டி ஆனால் செம கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ப்ரோ. எனக்கு ஆக்சுவலி இனோமியாவும் வேணும். ஆமாம், நான் அதை ஸ்கில்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டேன். வெயிட் அன்டில் 8 அது பண்ண ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட். சூப்பர், வேறு லெவல். இப்போலாம் செக் இன் ரிவார்ட் கிளைம். ஓகே தான். டைம் என்ன 8 o'clock? 8 ஆமாம் ப்ரோ, அதோட செகண்டில் ரிவார்ட். ஆனால் அதில் என்னோட ஸ்பாய்லர் போட்டு கடுப்பேற்றிடுறான் ப்ரோ. எனக்கு இது போன இந்த ஈவெண்ட் வந்து அப்படி தான், ஜஸ்ட்டு மிஸ் கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன் அப்படி பண்ணுறான்னு எனக்கு தெரில, ரொம்ப கடுப்பாக இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லாக. ஏதோ மோசமாக நடக்க போகுதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு. Oh, the sun's out. When did that happen? உங்களுக்கு பாய்சன் தந்துட்டாங்க. There is now no poison left in his system. But recovery from the damage already done will not happen overnight. Dr. Baishu, is my father going to be... You needn't worry too much.
Keep taking the prescribed medicine every day, and a full recovery will... It's good we caught it in time. A few days later, and the toxin would have built up in the internal... How did they successfully secure such a seldom seen point? Unfortunately for them, they were up against us. Uncle Tian will be heading off now. Remember to get plenty of rest and... Don't worry, I will. Thank you very much. You're here too? Thank you for all... Yes, the exhaustion. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is something not such a pressing issue. My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. The assessment process comes to an end here, Uncle Tian. In my opinion, Zhi is... You have my gratitude. People can change their loyalties easily. I've all... Is it just Paimon, or is Uncle Tian not that surprised? Okay. அப்போ உங்கள்ட்ட ரேடன் இருக்கும் அப்படிதானே ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு. Don't underestimate Uncle Tian. He wouldn't have appointed me as assessment officer if he hadn't had his doubts about Zhi. Normally, the Yuehai Pavilion would be responsible for assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tian? Zhongli, Raiden. Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly. I have to be responsible with the position of Tianshu. When I first met Zhi, I wondered if he had approached me with a hidden agenda. கண்டிப்பா டென்ட்ரோ தான். அந்த டென்ட்ரோல எனக்கு தெரிஞ்சு போ வருமா இல்ல சார்ட் வருமா? ஆர்கானோட வெப்பன். ஏன்னா இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஆர்கானுக்கு ஸ்பியர் கோல்ராம ஒரு ஆளுக்கு போ. அடுத்த உள்ள ஆர்கானுக்கு என்ன வர போகுதுன்னு தெரியல. Just saw me as an ordinary fish. Any guess bro? ஏதாவது உங்களுக்கு என்ன வெப்பனா இருந்தா உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும்? In the end, even he changed. I never had any plans to recommend him directly, but I always intended to. I had no reputation to speak of when I first became Tianshu. I relied on Ganyu's assistance for all manner of... I have to admit, he's a smart guy and very cautious. Claymore தான் சரிதான். நீங்க Claymore fan நானும் தான் bro. Gany The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk, but Zhi was still extremely careful with the poisoning. He chose that specific liquor from Xinyue Kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison. And he chose to wait until the Fatui official was drunk and had his guard down, but he also installed a secret compartment in the wine pot he bought to hold the poison. As the amount of liquor went down, he'd shake the pot to release the poison afterwards. We also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, Zhi would have drunk the poisoned wine himself and then found an opportunity to take the antidote shortly afterwards. ஆனா இப்போ போ யூஸ் பண்ண நல்லா இருக்கு. தூரத்துல இருந்து தட்டி தட்டி போலாம் தெரியுமா? அவங்க பக்கத்துல வர முன்னாடி அப்படியே பொடி பொடியா போறது நல்லா இருக்கும். டென்ட்ரோ ஆர்கனுக்கு Claymore. ஓகே. நான் actually உங்களுக்கு Claymore கன்ஃபார்மா bro? இத இன்சைடர்ஸ் எதுவும் கிடைச்சதா என்ன? இந்த பீட்டா டெஸ்ட் ஒன்னு விளையாடுறீங்கன்னா சொல்லிருங்க. அவங்கள்ட்ட எதுவுமே நான் கேட்க மாட்டேன். அமைதியா இருந்துருவேன். How is Zhi now? bro Discordல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்குனா யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Discordல நாங்க actually Genshin விளையாடுறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இருக்கோம். Raiden bro யூஸ் பண்ணா நல்லா அது உண்மைதான் bro. I mean, he is sitting in a jail cell, like Yanfei says. Still, he's cooperating. He didn't turn down my offer to strike a deal. I'll make sure there are plenty of guards around to keep it. A deal? Does this have to do with what you said to him when you arrested him? இப்போ Discordல மேக்ஸிமம் Genshin பத்தின டிஸ்கஷன்ஸ் தான் bro இருக்கும். Zhi is not the one I'm interested in, but once the Fatui became involved, interest இருக்குனா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Well, did you? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Uncle Tian? Yeon? What are you talking about? Paimon doesn't understand. உனக்கு என்னதான்டா புரிஞ்சிருக்கு? உனக்கு என்னதான் புரிஞ்சிருக்கு?
Jur E colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, the Fatui made an attempt to interfere in the Tianshu selection process. bro. Just a sec, bro. Comment is share பண்ணிருக்கேன். Description इसको आइए ना हम recent का मार्क में. Just a sec. With Yusupov in our hands and a statement from Jur E, we could afford to continue with the diplomatic offensive. Also, we'd be able to gain control of Theophan, Yusupov's second-in-command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. Just a sec. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. Okay, done. Why else did you think I was investing so much time and effort into this case? Okay, bro. Link comment la பண்ணிட்டேன். Okay, well, can use that link. Did your plan succeed? We got halfway. The first part went off without a hitch, and we passed all the information on to Lady Ningguang. But when we tried to make contact with Theophan, he was gone, along with all the evidence. The Fatui must be spying on us. Otherwise, they've never been able to respond so quickly. I found out from other sources that the Harbinger Regrator got involved. The Fatui's main forces aren't concentrated here. Regrator was only treating this as it's a pity that Theophan got away. But knowing which Harbingers are still looking at Liyue is something. It gives me a starting point for my next mission. I'm a Fatui agent. I have to ask, Yela, do you have any desire to take over the position of Tianshu yourself? I remember you showed some interest a few days ago at Yanshang Tea House. Oh, that. I was obviously joking. Is it only I a prefer joke? my current life. There's danger and there's excitement. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly clandestine or face any real danger. All right, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days. Where are you off to this time? Like paragliding. Seriously. I have some interest. As you might have guessed. It's for me to know and you to find out. That's skydiving. ரெண்டுமே பண்றோம். But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before too long. Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you. If you have any more questions, just ask Uncle Tian. After the recent turn of events, I'd say he owes... Okay, guys. Ianoda first act முடிஞ்சு. Okay. எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம். Okay. சேர்த்து வைப்போம். ஷாப்பில் ஆக்சுவலி ஒரு வெப்பன் இது வாங்கணும்னு ட்ரை இது இல்லை. Oh, great. Stack effect. Okay. ஆக்சுவலி பார்பராவை இப்படியே கரெக்டாக சேர்த்து வச்சது நான் வாங்கியே அவ்வளோ C6 கொண்டு போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். நல்லாயிருக்கும்ல பார்பரா C6. இது எல்லாமே கிரெட் ரேட்டில் தானே இருக்கும். பார்பரா. Lie on the grass. You can feel the heart. Okay, அவங்க ஆன்லைனில் இருக்காங்க. அவங்க வேர்ல்டுக்கு போவோம் கைஸ். ஆரிஷு ப்ரோக்கு வேர்ல்டுக்கு போவோம். ஓகே
Hi bro. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் சூப்பர். நான் கொஞ்சம் டிலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே தென் ப்ரோ இங்கே அவங்கள மட்டும் முடிச்சுட்டு ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். எனி ஹெல்ப் இல்லை ப்ரோ. இன்றைக்கி அந்த பிளானே இல்லை ஆக்சுவலி. நம்ம பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. உல்ஃப் பண்ணுவோமா ப்ரோ? சீக்கிரம் முடிச்சிடும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இருக்கிறதுனால. வந்துட்டோம். வீக்லி பாஸ். ஓகே அந்த பக்கம் வந்துடுறீங்களா? அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுவோம். We're way behind schedule. तो हाइट होती है बेनी अब तो अरे इधर पर और पीछे है நல்லா இருக்கு சைலண்ட் நீ போறாங்க அவன பார்க்கவே இல்லையே. To ashes. ப்ரோ உங்க போம் வேற லெவல்ல இருக்கு. Escape. Illusion shattered. இது மட்டும் ஓடிட்டு நம்ம பிடிச்சு பார்ப்போம். ஷீல்ட் வச்சுட்டு போடுற ஆட்டம் இருக்கு. Next on the agenda. No time to ப்ரோ ஆக்சுவலி உங்களுக்குலாம் எல்லாமே முடிச்சு வச்சுருப்பீங்கல்ல, போர் அடிக்கும்ல கேமு. We're way behind schedule. Next on the agenda. Artifacts எடுக்கிறது தான் சேலஞ்ச். We're way behind schedule. I know. ஜானியுக்கு படாத பாடுபட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஐ கொஞ்சம் ஹெல்த் ஹவுண்ட் சைடெல்லாம் வந்துச்சுல, ஞாபகம் இருக்கா? இங்கே இப்போ ரீசெண்டாக கூட கொஞ்சம் கொண்டு வந்தாங்க. இங்கே இந்த பக்கம் எங்கேயோ இருந்துச்சு. உங்களுக்கு டர்னிப்பில் ஜாயின் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்குமா? நீங்கள் டர்னிப் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா சொல்லுங்கள், அல்லது டிஸ்கார்டில் வாய்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுனாலும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கள், நான் அதுக்கு பிரச்சனை இல்லைண்ணா. ஆமாம் இல்லை, அது மறந்து போச்சு. அதை அதுக்காக பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஓகே. For Rex Lapis. Come on, focus. Eyes on me. We're way behind schedule. Next on the. Yamma, Dani sawa pora. There is no escape.
timing. To ashes! Brace yourself. This is gonna hurt. Inazuma shines eternal! Illusion shattered! This is long overdue. Slowing down! Power that ended Heiston! No time to lose. Silver! Rex Lapis! இப்போ வந்துடுறேன் ப்ரோ. இங்கே வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ரூட்டில் போங்க. நம்ம பெண்ணி எடுக்காமல் போனால் தப்பாக போச்சு. Oh my god. அப்போ ஹீல் பண்ணிட்டு போவோம் ப்ரோ. நான் எதிர்பார்க்கல. கானியோ இப்படி அடி வாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. மறந்து போச்சு கானியோ க்ரையோனு. ஐயோ ஐ மீன் உல்ஃப் க்ரையோனு மறந்துட்டேன். ஓகே ப்ரோ, நான் ஹீல் ஆகிட்டேன். போமா திரும்ப கூட இருக்கா ப்ரோ? உங்களுக்கு இப்போ எந்த கேரக்டருக்கெலாம் ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு? ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் அது இருக்கா அப்படி? ப்ரோ உங்கள் செரனிட்டி பார்ட்டு பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா ப்ரோ? என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க பயங்கரமாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ப்ரோ. ஐ மீன் பில்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நான் பில்டே பண்ண லெவல் 1ல் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. ஜாமி எல்லாத்துலேயுமே நான் let's wait. அங்கே வரணுமா ப்ரோ? இந்த அக்கௌண்ட்டில் பண்ணுவோம். இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கோ இல்லை, அக்கௌண்ட் வேறு அக்கௌண்ட்லேருந்து வரீங்களா? இந்த அக்கௌண்ட்டில் பண்ணலை, சாரி தப்பாக வச்சுட்டேன், மை ஃபால்ட். கொஞ்சம் இது உல்ஃப் ஹூக் எடுத்துக்கிட்டேன்னா மறந்து போய் எடுத்துட்டேன் பழக்க தோஷத்தில். இப்போ ஜாங்லி வச்சுருக்கவங்க, இந்த ரேசர் வச்சுருக்கவங்கலாம் வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இதை பெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும். ஓகே, D-Look. ஆக்சுவலி D-Look என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ,
எடுத்துக்கிட்டேன். வா உல்ஃபு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வேற லெவல். Adventure time! Solidify! I will have order. Teamwork is dreamwork! You haven't won yet! Not bad. ஏன்டா இது பயங்கர திடீர்னு Eyes on me! Huh? Gather! Let's light it up! Just load items, just charge items. நல்லா இருக்கு. This is order. Let's light it up! Adventure time! Quake! Time for retribution! நல்லா தான் இருக்கு. நான் பில்ட் பண்ணல. Wow, super. Weekly boss, ரெண்டாவது boss guys. Okay, என்ன கிடைச்சிருக்கா சூப்பர். ஓகே ட்ரிங் சால்வெண்ட் கிடைச்சி. அட்டாக் ஹெச்பி அட்டாக். ஓகே அட்டாக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்தர் தானே. ஓகே ஆமாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ டேக் யூர் டைம். ஐயா மாற்றி வச்சிட்டேன். கை வேறு ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஃபிங்கரும் ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் வேலை செய்யுது கைஸ். நம்ம அவர் ஃபுட் கொஞ்சம் கூட எடுத்து வச்சுக்கோம். இப்படியும் நம்ம இவர் ரேசரை பில்ட் பண்ணணும். அதை எங்கள் குரூப்பில் ஒருத்தர் பில்ட் பண்ணி வச்சார். எப்போ லூஸ் நம்ம தான் பில்ட் பண்ணுவோம் கைஸ். ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் தான் பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பான். ஆனால் ஆர்டிஃபெக்ட் கிடைக்கிறது கஷ்டம் இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரேசரை பில்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா ஒரு டைப்பாக, அடுத்து இது யான்ஃபி ஒரு டைப்பாக பில்ட் பண்ணி வச்சுருந்தான். யான்ஃபினா சும்மா அவரோட நார்மல் அட்டாக்ஸில் தேர்ட் அட்டாக்கில் 36-42 கொடுக்கும் வித்தவுட் எனி பஃப்பு. சீரியஸ்லி அவங்க ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தையும் டவுட் அவன் நம்பாமல் அவனுக்கு அக்கௌண்ட்டை வாங்கி விளையாடி பார்த்து லார்ட்ஸ் மொபைல் பிளேயர் அதனால என்ன நினைக்கிறேன். ஓகே ஸ்டாமினா கார்டு கைஸ். ஓகே சூப்பர்.
It's hard to remain on dry land for so Okay. long. Never Next quite போலாம். seem to get my land legs back. Next. Okay. Next ocean ஆயிடு போவோம் bro. இதுக்கு யாருக்கு பார்பராவை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுது. எனக்கு செகண்ட் செட்டுக்கு ஹீலராக பார்பரா யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஃபஸ்ட் செட்டுக்கு பென்னட் இருக்கிறான், செகண்ட் செட்டுக்கு பார்பரா கிட்னி யூஸ் தட்டேன். ஓஷனாய்ட் எங்கே C5 racer but level 50. C5 racer ஆ லெவல் ப்ரோ எவ்வளோ நாளாக விளாட்றீங்க ப்ரோ? எனக்கு ரேசர் லெவல் 1 C1. யாராவது புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வழியில் போய் விளையாடுறது அதை வச்சு நல்லா இருக்குமே. It is something of a luxury, but I love listening to the rain from the courtyard. ஓகே ஓஷன் ஸ்பீடாக முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். அப்லோட் பண்ண முடிஞ்ச பிறகு ஏடி இருக்கணும். அப்புறம் கண்டென்சர்ஸ்லாம் மாற்றி வைக்கணும். ஓகே ப்ரோ இந்த ஓஷன் நைட் முடித்தோடனே நான் முடிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஆக்சுவலி கேமு ஸ்ட்ரீம் இப்போ முடிச்சிருவேன். அடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு நைட்டு இன்றைக்கி என்ன டே மண்டே தானே நைட் ஆக்சுவலி ஒரு 10 o'clock 11 o'clock போல விளையாட ஆரம்பிச்சேன். ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டைம் வீட்டில் விளையாடுவோம் எனக்கு தெரியல. ப்ளஸ் நிறைய எழுத வேண்டியதாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க. நான் சொல்ல மாட்டேன் விஷயத்தில். Pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. Bro, official build பண்ணிருக்கீங்களா bro? The power of water is its ability to take any shape. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. We're way behind schedule. The power of water is its ability to take any shape. Lights out. You can't run! One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. On, reveal thyself! Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape.
small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long as rain falls and rivers flow. Okay. Pyro damage bonus. Why? இவருக்கு நல்லா இருக்கணும். ஷின்னுக்கு நல்லா இருக்கணும். ஷின்னுக்கு நல்லா இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் இதோட முடிக்கிறேன். நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். I have to go for dinner. Oh, the sun's out. When did that happen? ப்ரோ, இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். நான் போய் சாப்பிட்டு போகிறேன். இல்லை வீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க. ஓகே, மெசேஜ் பார்த்தா என்னன்னு தெரியல. அவன் பர்சனலாக அவனுக்கு கேட்போம். அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா அவனுக்கு பெருமை. என்ன அவங்கள காணும். ஓகே ப்ரோ, பாய் பாய் ப்ரோ. ஓகே கைஸ், நம்மளே லீவ் பண்ணிடணும். ஓகே கைஸ், குட் நைட். நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சுது. ப்ளஸ் நமக்கு இன்றைக்கி புதுசாக ஒரு ஃப்ரெண்டோட கிடச்சிருக்காங்க கென்ஷனுக்கு. ஹோப் கென்ஷன் கம்யூனிட்டி இதே மாதிரி வளர்ந்துட்டு போன்னு நம்புவோம். அவங்க என்னோட சீனியர்னு நினைக்கிறேன் கேமில். ஓகே guys, see you tomorrow. Good night, be safe.